الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الدروس مهمة جدا. هذه الدروس من أولها إلى آخرها مهمة جدا. هذه الدروس من أولها إلى آخرها مهمة جدا، ولا أقل من أن يراجعها الإنسان إن كان ضعيفا مراجعته لشهادة الدكتور. إن كان ضعيفا وإن كان ناقص الإيمان. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise is due to Allah, Lord of the worlds. May His peace and blessings, mercy, honor, elevation be upon the one who has sent His mercy to the worlds and to all creatures, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and his family and companions and followers until the day of judgment. These lessons are very important and necessary, and a person who is weak in Iman and very weak in their efforts, and is in the weakest state of Iman, should at least review these classes and review these basics from beginning to end, with the same analysis, with the same depth and effort that a person would make towards their exams to become a doctor. This is the least. إن كان ضعيف الإيمان. If they are weak in Iman. وإن كان قوي الإيمان نقول له بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. And if they are strong in Iman, we would tell them the verses of Allah, but you prefer this worldly life while the hereafter is better and everlasting. وسيعلم بعد ذلك ما يفعل. And then he will know what to do, go from there. إن كان ضعيفا نعطيه هذه النصيحة. وإن كان قويا نعطيه بل تؤثرون الحياة الدنيا. If he is weak, we need to advise him directly that to treat these as if they're medical exams, but if they're stronger, then say just give them the indication that Allah says. وبعد ذلك هو this worldly life. العاقل تكفيه الإشارة. And the intelligent one, the person with intellect, as gesture is enough for them. كما قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave this gesture to Umar, that aren't you satisfied that for them is this world and for us is the hereafter. فلما سمع ذلك عمر عرف. And once Umar heard that, he knew. خرج من الدنيا وما بيده درهم ولا دينار إنما هي ديون. And he left this world without any gold or silver left behind, rather just debts upon him. وفتحت له الدنيا هو يسمى أبو الفتوح فتح فارس وفتح العراق وفتح الدنيا كلها وقال له أبو الفتوح. And he's called Abu al-Futuh, the one with the openings. The kingdoms of the world were opened under Umar radiallahu anhu. لذلك كما قلت لكم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مليار مرة قال أما أبو بكر فلم ترده الدنيا ولم يردها وأما عمر فأرادته ولم يردها. And as Muawiyah, we mentioned Muawiyah, may Allah be pleased with him, مليار مرة. a billion times, he said that as for Abu Bakr radiallahu anh, the world did not want him, nor did he want it. لم تفتح له ولم يفتح لها. It wasn't open for him, nor did he open himself for أما it. عمر فأرادته ولم يردها طلقها مليار مرة. As for Umar radiallahu anh, the world wanted him. فتحت له من جوانبها الستة. But he did not want it. All the corners of the world were open for him, but he divorced it 3 times, a million times. He did not want it. لم يردها. هؤلاء هم الرجال. These were the true men. لم يردها. هم اللي خلد التاريخ. هذه عبقرية عمر. أما عبقرية واحد يقول فاسألوا أهل الذكر يعني بين اليهود والنصارى، هذه كفرية، هذه ليست عبقرية، هذه كفرية. هذه هي عبقرية عمر، تطليق الدنيا وإصلاح المسلمين. Divorcing this world. هذه عبقرية عمر. تخطيط للمسلمين، تخطيط حياة المسلمين وثبوتهم على دينهم. And correcting the state of the Muslims, helping the Muslims, planning and plotting and حتى تبقى لهم سنة واضحة يقولون. Show the believers the right way and to work in the best interests of the Muslims. This is the genius of Umar, not corrupting the deen and ليست عبقرية من يقول سألوا الذكر يعني اليهود والنصارى. Not the genius of the one who says
ask the Jews and the Christians, it's being said in the Quran. That the modern Jews and Christians mean. قد درست أوليات عمر بالزيتونة القديمة. أوليات عمر معناها أول مدرسة هو عمر، أول مكاتب هي عمر، أول الدواوين هي عمر. هذه آيات من آيات الله. I've taught at the old Zaytuna about the أوليات. The things that Umar was the proceeding in. مؤسسات عمر الأولية. The things that were established by Umar first. آية من آيات الله. He is himself one of the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. من زوال الشمس آخر القرن. نتابع. ما هي الأسئلة ممن؟ يعني على كثير من الأمور. تابع. نعم. قال can you explain again how to measure the fate and how to determine عصر time is coming? عصر سنتين ما تهنا خلينا حتى هي. هذا خلي حتى هي أوقات السنة. نعم. يعني في المذهب المالكي how can we be certain the period has ended? كيف تعلم أن انتهى الحيض؟ إما بالجفوف أو بالبياض. Either by the dryness. بكل مذهب ما يحتاج إلى شيء. Either by dryness or the discharge of the white material. This is in every madhab. If there's still some discharge but the color has changed. إن تغير لون الدم. لكن ما زال هناك شيء من الدم. نعم. بني أو أصفر. ما زال. This is considered. الطهر بجفوف أو قصة، بجفوف أو بياض، هذا لا شيء. خلينا من الألوان الأخرى. Forget the other colors. It's the white, the discharge, the white substance, or the قصة ending. ماء أبيض كماء الجيري كالورق الأبيض. It is white discharge like white paper. That's the only color that is determined as the end of the period. والطهر أن يعرى من الدم المحل وتأتي القصة من حيض البدن. أن يعرى حتى إذا لو وضعته خلقة بيضاء رجعت بيضاء ما فيها شيء. What is dryness considered? That if you put a white cloth, it comes out white. ما به أيضا. أو تأتي القصة البيضاء يقال لها القصة ماء أبيض. Or the white fluid comes out that is white. الحيض هل يبدأ حتى بقطرة دم؟ ولو بقطرة. Even if it's a tiny drop. ولو قدر إبرة رأس إبرة. Even if it's the point of a needle that comes out, this counts as the period. فإن انتهى الدم بعد هذا فتغتسل. Then shower. كانت قطرة واحدة وانتهت تغتسل. Even if one drop came out and stopped. لكن اليوم غسل كانت صائمة ولا تعد. And yes, the fast would be made up for that day. The person asked this question. They said, would we need to make up the prayers for the rest of the day? I don't understand why somebody would make up the prayers. If they found it at the end of the day. If they found a spot at the end of the day. Ask the person that wrote it. Yeah, well, yeah, it does count. So just count it as even that dot was it does count as a period. If it stops, it stops. If it continues, it gets more, it gets more. هذه أسئلة من أمس. If she just stops bleeding, she stops. خلي أسئلة أوقات الصلاة حتى ننهيها وبعدين نتكلم عليها. الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة، والمختار للعصر عندما تنتهي القامة الأولى. بينا القامة فارجعوا إليها. وكما قلت لكم لن تبلغوا فهم هذه الدروس حتى تراجعوها وتسألوا عنها بعد مرة بعد مرة. So then now we give you the principles of the rules, but you won't understand it. You don't understand it now. You won't understand it until you review it and review it, and then you take your questions and then you ask those questions. أسئلتكم الآن لا تفيدكم شيئا إذا تركتموها بعدها. Now your questions would not benefit you if you just abandon them afterwards. هذا هو الحال. الأسئلة تأتيني وقت الدرس وبعد ذلك ينساها أصحابها. People ask the questions during the class time, and then the people who ask the questions, they forget the questions later. لأن ليس عن مراجعة. Because people don't review. اسمعوا، أنتم مما أن تكونوا صحابة أو تابعين أو تابع التابعين أو من أمثالي أنا. It
It's either your companions or the followers of the companions or the followers of the followers of the companions, or you're like me. وسأعطيكم التقرير عن الكل. And I'll tell you what the status is of each one of these. تعلمون أن أنس بن مالك وأبو هريرة كان من أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Do you know that Anas ibn Malik and Abu Hurairah were from the ones who memorized the most of the teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Memorized the most hadiths, memorized the most narrations, and handed them down. أحدهما قال كنت أجزئ ليلي ثلاثة أجزاء. One of them, he said that I would separate my night into 3 parts. No, ثلث لليل. 1/3 of the night for sleep. وثلث للقيام بقراءة القرآن. And 1/3 to pray and to recite the Quran. وثلث لمراجعة ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. And 1/3 to review what I heard from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. مفهوم؟ Is this clear? أنها ثلث الوقت للمراجعة. Meaning 1/3 of the time reviewing. 1/3 of the night. كل ليلة. Every night. هذا أبو هريرة لا يحتاج إلى عربية ولا إلى منطق ولا إلى نحو ولا شيء، ما يحتاج إلى الفهم. This is Abu Hurairah who didn't need لا يحتاج أن يقال له وقل هذا معناه كذا ولا كذا. that he didn't need to explore the depths and what the meaning is and the grammar and so on. He understood everything fully. هاي لغته كما يرضع الأم. واحد منكم قال أنا أنت ذهبت هناك وفعلنا كذا، ماذا يقول؟ يقول أنا أعرفها. What do you go? This is something that was understood by him. People, now they need some explanation to properly understand. They need everything. يحتاجون كل شيء. They need, to be spoon-fed and explained detail by detail. But him having understood correctly, he still spent 1/3 of the night reviewing. وإذا وصلنا إلى التابعين فحالهم هذا. And if we go to the followers of the companions, this was their state. What are we going to describe? بل أكثر مراجعة. Rather, they reviewed more. لأن الوقت عندهم كان أوسع. لأن الوقت كان أوسع. ما كان في أيامهم الجهاد كثير كما الصحابة. ولا مضايقة كفار. They had more time. They weren't being persecuted by the disbelievers at that time. They weren't. There wasn't as much necessity for fighting at their time. عندما تسمع مراجعتهم تتحير. So you become amazed and confused how they were able to review as much as they did. وإذا وصلنا إلى الأجيال التي بعدها فهكذا وهكذا وهكذا. And if you go to the ages after them, then it is as such and as such and as such. وأما أيامنا ونحن الضعاف فأقول لكم. As for our time, and we are weak, and then I'll tell you. وكانوا مشايخنا كحدنا يقولون أنتم لا تدرسون لا تدرسون. That our teachers would tell us, despite this, that you're not even studying. لا تدرسون. That just had to mean you're not studying. تفرغون الوقت. That you're wasting your time. أقل مراجعة بعد ما يحفظ الإنسان درسه يحفظه على ظهر قلب، يحفظه هو واحد يدرس يكتب درسه ويقرأه حتى يصححه وبنفسه من الكتاب ومعه صديقه ويقرأه حتى يتمكن قريبا من الحفظ فيذهب إلى الشيخ. That the beginning stage that was given was the memorization. يقول هكذا يعني. Before you even talk about reviewing, is that you take the lines from the book that you're memorizing. بقدر ما يحفظ الناس تختلف. As much as you're able to memorize, and you go over it and over it and review it with somebody else. مع واحد يصححه يقول له الكتاب من المتقدمين في الطلبة. With one of the advanced students, and they help. بالنسبة لنا نحن المسؤولين عن أنفسنا، أما الصبيان فشيء آخر. So as far as us were responsible for ourselves, they were responsible for themselves, the people who were advanced. And as for the children, they were a different state. They have to review with those above them. يكتب درسه كمختصر خليل أو الألفية أو مصطلح الحديث أو يكتبه في اللوح. So for us, we had to write on a wooden tablet our lesson for the day. يقول لي واحد تلميذ أقدم منه أو لباسه من مرحلة خذ الكتاب حتى أمر عليها. And then they tell one of their peers to review it with them.
قل خذ الكتاب حتى تستمع لها صحيح. Take the book and let me read this and verify that what I wrote is إذا كان لا يحفظ كتابا. Even if he, of course, you tell him to take the book if he didn't memorize it already. إذا كان يحفظ تقول له استمع إلي. If he memorized it, you just tell him just listen to me. Make sure. يسدد لك الأخطاء. And he would count the mistakes for you and show the mistakes to you. وتقرأ أنت المتن. And then you read it yourself and you memorize it yourself. حتى تكون قريبا من الحفظ وتحفظ. Until you memorize it. يترك حتى يحفظ. Until you memorize it. يذهب إلى الشيخ. And then you go to your sheikh. ويدرس عليه. And then you study it with the sheikh. ويفسر له الدرس واحدة واحدة. And he explains the lesson point by point. ويرجع من عند الشيخ بالدرس فقط من عند الشيخ. And then he comes back from the sheikh. You come back from the sheikh after that. ويراجعه هو بنفسه. Having studied على ما رجعه عليه الشيخ. Having studied it now and memorized it. And يراجعه. Now it's time to review. يراجعه هذا كذا يجعل من نفسه شخصا آخر. قال هذا مع كأنه يدرس واحد آخر. So then now the method of reviewing is to pretend teach yourself. كأنك شخصا. That you're talking to yourself as if you're two people. That you teach ماذا yourself. وقع؟ إذا وقع كذا فكذا كما كان يفعل معك الشيخ. That if you do this, then this, then this, do just as your teacher just did with you. Now pretend you're teaching someone else. حتى تتمكن من الفهم. So you can be in a solid state of understanding. فإن كنت من المتقدمين في الدراسة فتفتح الكتب. And if you are advanced in تفهم الكتب جيدا. In your studies, إذا كنت تفهم الكتب جيدا. to the point where you can understand the books very well, then you open the book and you look at the explanations. وتعرف ما هي التقييدات وما هي الزيادات. And you look at the restrictions and the additions and the details. وما هي الزيادات. وبعد ذلك تقرأ الكتاب. And then you close the book after that. وتأخذ لوحة. And you take your tablet. وترجع للحالة تقرأ. تراجع للحفظ. And now you review over and over للحفظ. to memorize 100 200 300 100 times, 200 times, 300 times after إلى all أن تعرف أنك لن تنساه. until you reach the point where you know you'll never forget it. وترجع إلى الدرس الذي قبله والذي قبله والذي قبله. And then you go back to review the previous lesson and the lesson before that and so on. بحسب ترتيبه. In order. وترجع إلى الكتاب الذي أنت تقرأه وتأخذه من أوله كل يوم. And then you go إذا and you كنت review. تقرأ الرية وكنت ترجع إلى إن كان غير طويل وكل ما مضى منه تقرأه كل يوم. ك500 بيت أو 300 بيت. And if you're reviewing a book that is إذا short, كان غير طويل. that if it's not going to take way إذا كان too الذي long. مضى منه غير طويل ك200 بيت 300. And the previous lines that you have finished of that book are still, you're within 200, 300 and so on lines into that book, then you review from the beginning of the book to where you are to the place where you reach every day. فإذا انتهيت من الكتاب وكنت عارفا به فقد عرفت هذا الكتاب وتنتقل إلى كتاب آخر. And once you finish that book with using that method, and you know this book well, then you move on to a different book. أما المتون الصعبة كخليل وكالقرآن هذا شيء آخر. هاي دروس أصعب من ذلك. But as for the difficult texts, like كحفظ القرآن وحفظ مختصر خليل, or memorizing Khalil, then it's a more difficult method. ومع هذا ما زلنا نحتاج الفهم وما زلنا نحتاج الدراسة ونحن ضعاف. And despite that, we still needed to understand and we still needed كانوا شيوخنا يقولون أنتم ما تدرسون لأنكم تضيعون ساعات الشراب الشاي. We still needed explanation, we still needed a review and so on. Despite doing this, our teachers still said, you're still spending an hour here and there, you're wasting time at these hours drinking tea and basically. لكن أنكم أنا رأيتم تتابعون هذا مع الشهادات. But I see that this is what you're doing with your degrees. أنتم تتابعونها مع شهادات الزهد. That this is the effort that you're putting in to get your degrees only. أنا أعرف. من يريد بكم الشهادات العالية يدرس ساعات طويلة.
And I know this level of these hours, long hours of study, you only put this towards getting your degrees. صحيح. طيب إذن لا فرق فقط بالنية. The difference, there's no difference in the effort, the difference is in the intention. أولئك يريدون الآخرة وهؤلاء يريدون الدنيا. Some people desire the hereafter and some people want this world. والعمل واحد. And the action is the same action. وقت واحد. Same time. It takes the same amount of time. وقت واحد، العمل واحد. الهمة واحدة. The concern is the same, the تركيز effort واحد. is the same, focusing is the same. ولكن واحد يريد وجه الله وواحد يريد وجه أمريكا. One wants the pleasure of Allah, one wants the pleasure of America. أو pleasure الدنيا. Or worldly pleasure. المهم يعني الدنيا. الوقت المختار للظهور من زوال الشمس لا بد من المراجعة. المهم لا بد من المراجعة. The important thing is that review is necessary. ما كنا نريد أن نخبركم بقصصنا لكن المهم المراجعة. We didn't want to tell you about our stories, but the important thing is you have to review. Reviewing is necessary to learn.